Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. This topic is relating to international law, the law which is applicable in England. On November 29th, that is on 29/11/2024, in England, in the House of Commons, the Member of Parliament, Ms.Lead, she introduced the bill called as terminally ill adults within brackets end of life bill 2024-25, that is assisted dying bill. In general terms, we call it as euthanasia, mercy killing. So when the person comes to a persistent vegetative state that there is no other go except to die for him, then better allow him to die. That is what he stated in the very famous case of Aruna Ramchandra Shanbag versus Union of India 2011 by Justice Markandeya Kadju and others. Whenever the topic of euthanasia or assisted suicide or assisted dying or mercy killing comes, so many ifs and buts will be there, so many contradictions will be there. But anyway, the Member of Parliament successfully introduced the bill of right to die. Terminally ill patients, within brackets, right to or end of life, bill 2025. Luckily, the bill got the assent of the House of Commons. With a majority of 55 votes, it was passed in the bill. The Prime Minister, Keir Starmer, Prime Minister of England, Keir Starmer, and ex-Prime Minister, our Rishi Sunak, both of them voted, and most of them voted in favor because 55 majority is there. Of course, it will be sent to public committee, that is called Public Will Committee, who will scrutinize, who will finalize, who will give some amendments. That is the regular process in the government of England. Of course, it is also there in India. If you go through the very famous case, Common Cause within brackets a registered society versus Union of India 2018. So they request for the assisted dying, assisted suicide. There are divergent views. If you go through Aruna Ramchandra Shanbag case, on which I have submitted my dissertation in the LLM, you can understand how a person lives in a permanent vegetative stage. You know that she was actually sodomized in King Edward's Memorial Hospital. 25 long years, she was in coma. And her bones have become so brittle that if you touch them, they will break. She can't take the food. Then they used to put the food inside a banana fruit, and every week they used to do the so-called something to get out. Here in England also, while introducing the bill, Ms.Lead, Kim Lead, she has given a very bad incident. So, a 47-year-old music teacher having a young son was diagnosed with bile duct cancer. Bile juice and kale juice. Result, she cannot go to number 2.
fecal matter will not come out. And the situation, the last day of his life, situation was so bad that the fecal matter was to be vomited from his mouth. Kala Pani cinema laga. Fecal matter, you may be knowing, with so much bad smell, we can't digest the smell. It was coming through his mouth. He was vomiting. No sedation can be given by the doctors. And the smell, very bad smell. He was conscious. Even though his wife pleaded the doctor, they said, yeah, we can't sedate him. They are helpless. Ultimately, the look of horror in his face, the trauma by the family members still left them. Till today they are feeling that. ఆ సీన్ చూసేవాళ్ళకి అర్థమవుతుంది భయంకరంగా. నంబర్ 2 నోట్లోంచి వస్తుంటే అతను వాంతి చేసుకుంటుంటే చూస్తా ఏమీ చేయలేని సహాయ పరిస్థితి. మరేటప్పుడు అంతకుముందే అతన్ని ఆర్డర్స్ ఇస్తే సరిపోయేదిగా. కాబట్టి దట్ ఈస్ ద బేస్. మనకి అరుణ రామచంద్ర కేసు ఎట్లాగో వాళ్ళకి ఆ కేసు పెట్టి ఎస్ ది ఎంపీస్ voted that better to give the green signal for go ahead. Right? But please remember, issue is very, very complex. It's not that easy. That's why Markandeya Kadjusa, Justice, he said, India, people may take advantage. Suppose if we give the so-called passive euthanasia, if we allow them, then Musla Mutkandarni England, Indiaలో గ్యారంటీగా ఒంట్లో బాగాలని చెప్పి సర్టిఫికేట్ తీసుకొచ్చి చంపేస్తారు జాగ్రత్త. So therefore, they have put conditions like a family member has to give the application supported by other family members. Then team of doctors have to examine them and then only High Court has to give permission. ఈ లోపల ఒకటి చచ్చిపోతారు వేరే సంగతి. సో ఇలా కండిషన్స్ పెట్టాలి బెటర్. సో బిల్ పాస్ అయింది. ఎనివే యుథనేషియా టాపిక్ నేను డిజర్టేషన్ చేశాను కాబట్టి హిందూ పేపర్లో వస్తే చూసి చెప్తున్నాను, అంతేగా నాకంత పెద్ద ఇది లేదు. హిందూ పేపర్లో వచ్చి రైట్. I want to thank advocate, I think Suhrit Pardasarthi, advocate practicing in Madras High Court. He has beautifully narrated the thing. ఇది చదవాలని మీకు గంట పట్టుద్ది. బట్ ఎనీవే ఇన్ ఇండియా మన సినారియో చూస్తే ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఈ టాపిక్ వస్తే రిమెంబర్ ద ఫిల్మ్ మేడ్ బై హృతిక్ రోషన్, గుజారిష్, ఐశ్వర్య రాయ్ అండ్ హృతిక్ రోషన్ తీసిన సినిమా యుథనేషియా మీద తీశాడు. అలాగే very famous case laws. Already I told you, Arna Ramchandra Shahanbag case 2011, common cause within brackets the Registered Society versus Women of India 2018. వీటిలో పాజిటివ్ నెగిటివ్. పాజిటివ్ కేసెస్ టు the so-called assisting suicide or euthanasia కామన్ కాజ్ అయిపోయింది, అరుణ రామచంద్ర అయిపోయింది. పి రత్నం అండ్ నాగభూషణం పట్నాయక్ వర్సెస్ విమెన్ ఆఫ్ ఇండియా 1994 సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్ మీద నాగభూషణం పట్నాయక్ గారు గొడవ చేశాడు. అప్పుడు ఒప్పుకున్నారు, ఎందుకు అతను పెట్టే బెటర్ గివ్ పర్మిషన్. కానీ నెగిటివ్ చేసిన కేసులు కూడా చూసుకోవాలి. దట్ ఈ కానిస్టేబుల్ మారుతి శ్రీపాద దుబాల్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. మారుతి శ్రీపాద దుబాల్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, ఇఫ్ ఐఎమ్ కరెక్ట్. దట్ ఈజ్ 1987 అనుకుంటాను. కానిస్టేబుల్ అతనికి యాక్సిడెంట్ అయ్యి పిచ్చోడు అయ్యి రోడ్డు మీదకి వచ్చి గొడవ చేశాను, చంపేస్తే బెటర్ అని స్టేజ్కి వస్తే ఒప్పుకోలే. నో, ఆర్టికల్ 21 రైట్ టు లైఫ్ టు బి ప్రొటెక్టెడ్ అన్నారు. అలాగే జియాన్ కౌర్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ 1996 కేసు ఇది. సో దీంట్లో కూడా రైట్ టు డైని ఒప్పుకోలేదు. ఎనీవే దీస్ ఆర్ ది అకాడమిక్ ఇంట్రెస్ట్ కేస్ లాస్ వెన్ ఎవర్ ది టాపిక్ ఆఫ్ యుథనేషియా కమ్స్. So please remember them and enrich your legal knowledge on this particular topic because it will be very, very useful for every law student. Please see the video once or twice, jot down the case laws and read them. Thank you.